Hello students, so welcome to YouTube channel. So few people are not responding and we don't have options to demonstrate the class. So for that purpose I'm trying with a video. So here we can have an explanation may be there. Okay, so we are going to discuss the second unit Python. Right, the chapter is functions topic. Okay, so last time we finished looping statements. So functions you have already familiar in C language. C language the functions already. So here also we can have the user functions. How to you make the user functions to use in the program? How to define them? Whether same structure is followed by Python or not? Okay, like we will discuss. So topic is functions in Python. Okay, right. So here what is function? User function. Already we are using print function, input function. Okay, so they are built-in functions. Again we may have library functions, built-in library functions, system functions. So at the same time user functions may also be there, like C language. So how to use the functions, like we'll discuss. So first functions, types of functions, right? Next how to use of the void functions. Two రకాల functions ఉంటాయి ఇక్కడ, void functions and value returning functions. So today's class will discuss regarding void functions. Void void రాస్తాం కదా, no returns ఎలా చేయాలి, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, స్టెప్స్ ఉంటాయి, that will discuss. Next video will post that local variables and value return functions. So recall the C language functions topic. What is a function? Normally C, C++, Java may have a function, main function. The programs should consist, it is mandated to have the main function. Main function em rastaru, statements rastaru. So those statements will be executed right from main. ఖచ్చితంగా ఏముండాలి ప్రతి ప్రోగ్రాంలో, మెయిన్ ఫంక్షన్ is mandatory 99%. C++. Why? The compiler makes calls to main first. A thread will be assigned to main function. First main will be called. Okay na? Right. Main లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చా? No. 90% I said, 99% is not possible to have the 99% you should write main method compulsory. Okay, right. So in Python also, like see, we could write the user functions. Okay, user function main kuda oka function avutadi, user function avutadi ikkada, right? Sare normal user functions ela vaadali chuddam ikkada. So function ante enti, an independent block of statements. Okay, self-contained block. A function is a self-contained block ante there will be one or more statements to be executed. A function may return a value, a function may calculate something, so its body will be giving some output, some calculated value. Okay, execution of some lines or taking input, producing output. Okay, right. So the function ante enti according to Python, the syntax is like we are going to discuss. Okay, so చూడండి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? A function is a group of statements. Function is a group of statements that exist within a program for the purpose of performing a specific task. Self-contained block antam, ledante it is a right group of statement that exists within a program for the purpose of performing a specific task. Here example which are textbook lo. So last we have payroll example. While lo chuse kada, payroll find out chestadi, commission find out chestadi. So payroll ante enti, payroll in the sense how many days he has been working, hourly rate enti, for example. So like that we may find out. Okay, so
payroll find out చేయడం కానీ లేదా greatest staff tournament, anything we could discuss. Later I will open function topic weight 380 page. Function, so same will be there. Function declaration ఉంటుంది ఇక్కడ with body and function calling will be there. Okay, normal ఎలా చేస్తాం మరి మనం, so like that it will be there. Function will be defined, then function will be called, so called for the execution. Okay, so ఇప్పుడు ఇచ్చిన example payroll example ఇచ్చాడు. ఓకేనా, so payroll example, for example, getting the employees hourly rate, getting the number of hours worked, gross pay, overtime pay, holding pay, ఇవన్నీ ఉంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫంక్షన్ మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అదే బ్లాక్ రాసుకొని సో దట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద ప్రోగ్రామ్. సరే, ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ స్పెషల్ టాస్క్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ద ఆర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ద రైట్ use of user function? ఎందుకు వాడాలి యూజర్ ఫంక్షన్? వై వీ షుడ్ యూజ్ ద ఫంక్షన్స్? వితౌట్ ఫంక్షన్ క్యాన్ వి రైట్ ద ప్రోగ్రామ్? ఎస్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ వెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. అంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు లెఫ్ట్ సైడ్, ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ లాంగ్ కాంప్లెక్స్ సీక్వెన్స్. అంటే 20, 30 lines, 40 lines, 100 lines ఇలా ఉంటే వరుసగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ బేసిక్లీ లైక్ దిస్. సో ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ the task has been divided into smaller tasks. Okay na, of each which performs separate functions. So itla manam different functions vadukunte emotappudu same lengthy program will be easily broken into pieces and easily executed. There are certain advantages. Inka readability perugutadi, the time will be very less, and one function will be called with other function. Okay, the best example enti ante, for example, you add you accept two integers and write the methods or functions to perform addition, subtraction, multiplication, product. ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఇలా సేమ్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ 4 రాస్తే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 25 lines or 40 lines. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ విల్ డూ, విల్ రైట్ అడిషన్ ఫంక్షన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్, multiplication function, division function separately. అంటే a plus b code will be there, addition function, subtraction function, multiplication function, division function. So main for example add will be called, or add will be called, then subtraction will be called, multiplication will be called, division will be called. So splitting the big program into small block of statements so that user will have the many advantages. Right, that is the story behind the user functions. ఇక్కడ కొన్ని అడ్వాంటేజ్ కూడా ఇచ్చాడు. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఫంక్షన్ ఏమంటారంటే మాడ్యులైజ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు, లేదా రొటీన్స్ అంటారు, సబ్ రొటీన్స్ అంటారు. సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మాడ్యులైజ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? సింప్లర్ కోడ్, ద కోడ్ విల్ బి కోడ్ యూజబిలిటీ ఉంటుంది. అదే కదా మనకు రైట్ వన్స్ యూజ్ మెనీ టైమ్స్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూజర్ ఫంక్షన్స్. Testing will be done. So as I said, a plus b code you can write, you can test whether a plus b is performed. A minus b code you can test. So like that, faster development. Independent blocks as we are writing is easy to develop the code. Okay, next, easier facilitation of teamwork. So work will be distributed among the different users. For example, when we are working on big projects. Okay na? Right. So ఇది what is function example, hourly rate అదన్నాం కదా. సో అది, అండ్ I shown diagram what is the purpose behind the user function and benefits of functions, using functions or modularizing a program with function. Function ఎందుకు రాయాలంటే బెనిఫిట్స్. నెక్స్ట్, ఎన్ని రకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి పైథాన్లో? పైథాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 types of functions, void function and value returning function. ఓకేనా, సో we could understand the definition only. Void function, void ఎప్పుడు రాస్తారు జనరల్లీ? అకార్డింగ్ టు సి, జావా,
no return value. If the function is not going to return any value, that time we'll write void function. Okay na? So చూడండి ఇక్కడ void function అంటే ఏంటి? When you call void function, it is simply execute the statements it contains and then terminates. Void function ఏంటి? Body ఉంటుంది, it will be called and will be executed. No return value, nothing, but we'll get the output. It will be executing the body, so it is not having the relationship like calling called function or returning some value. Okay na? Void function, void show welcome to Python anna. So what is the answer? ఇక్కడ execute చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ show function ని will get the answer welcome. Okay, so right. Next, value returning function. It executes the statement that contains. Okay, it executes the statement that contains. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాల్యూ రిటర్న్ ఫంక్షన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాను అన్న, లైక్ స్క్వేర్ రూట్ కానీ లేదా అడిషన్ ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్ అండ్ రిటర్నింగ్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఓకే, సో వాల్యూ రిటర్న్ ఫంక్షన్ it executes the statement that it contains and then returns a value back to the statement that is called. ఓకేనా? సో యాడ్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ ఆఫ్ int x, int y, x plus y నాకు ఇస్తుంది, రిటర్న్ 10 plus 20, 30 will be returned. So there are two types of function, void functions and value returning function. Void functions may not return any value, but still they will be used to execute the body of statements. Value returning function like factorial, square root, they will be returning some value. Okay, so adding two integers and returning again an integer value. Okay, so like there are two types of function. Right, so defining and calling a void function. ఇక్కడ 2 steps ఉంటాయి ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేయాలంటే void function ఆర్ value returning function. ఏంటి ఆ 2 steps? Defining and calling. First we should define the function Python program and we should call. ఓకేనా? సేమ్ C function అది గుర్తుపెట్టుకోండి. And there are certain rules before going to use the functions. Function యూజ్ చేసాము, రూల్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ హియర్ మీన్స్? ఓకేనా? ఐడెంటిఫై రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ we have to follow. Identify rules must be followed. Okay na? So Python required the following same rules while naming the variables. Same rules are used for function. User function రాస్తారు కదా, function name, దానికోసం ఇవి వాడబడుతున్నాడు. You cannot use Python keywords. Function name cannot contain spaces. First character may be A to Z or underscore. The first character may letter. Okay, the digits. Okay, 0 to 9 or underscore, uppercase, lowercase are distinct. Okay, so this before defining a function we should use. So what is the syntax to define a function? User function ఎలా define చేయాలి? Okay, so that first step, defining and calling a function లో defining ఎలా చేయాలి? ఇక్కడ def అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు, function name, then statement etc. No end at all, but indentation వాడాలి. whatever lines are there in the function beside the function should have the same indentation, same space లో ఉండాలి. what is syntax? def function name statements. ఓకేనా? ఇక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. ఇది ఎగ్జాంపుల్ def message. what is the name of the function? message is the name of the function. ఓకేనా? దాని బాడీలో ఏముంది? 2 statements are there, print I am author, king of the or def message colon symbol రాయాలి, print hello. ఓకేనా? what is the name of the function? message itself. message అనేది సింటాక్స్ ఏం వాడాం మరి మనము? we are using the same syntax, def keyword, function name, colon symbol, then body. Okay, so again we could see the example, def message print. At calling a function ఎలా కాల్ చేయాలి? with the name. So we could see the program చూడండి, so that we can understand. ఓకే, ప్రోగ్రామ్లో ఏముంది ఇక్కడ? demonstration program of functions. First we define a function and named message, def message print I am author, king of, లేదా మీ సొంత డేటా, my name is, my college name, father name is. నెక్స్ట్ లైన్లో ఇమీడియట్గా మెసేజ్ అనేది కాల్ చేస్తాం. సో హియర్ మెసేజ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్, సో ఇట్ ఈస్ అ బాడీ డెఫినేషన్ and there is no separate part. declaration డైరెక్ట్ చేస్తాం, def function name print and here we are going to discuss what is the output. message function name ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లా ఎన్ని ఫంక్షన్స్ రాయొచ్చు? లైక్ దిస్ we could have many functions, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంకొక ఫంక్షన్ రాశాడు, మెయిన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాశాడు. మెయిన్లో దేన్ని కాల్ చేస్తున్నాడు? మళ్ళీ మెసేజ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేశాడు. మెసేజ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ మెయిన్, నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మళ్ళీ మెయిన్ కాల్ చేయాలి ఇక్కడ, so that message function will be executing and
ఓకేనా. సో see the textbook example. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది, రైట్. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. నెక్స్ట్ ఇండెంటేషన్ పైథాన్. సో షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇండెంటేషన్. సో చూడండి, దీస్ టూ లైన్ బిలాంగ్ టు దిస్ గ్రీటింగ్ ఫంక్షన్. దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అగైన్. ఇది ప్రింట్, నార్మల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈస్ కాలింగ్ ఆఫ్. ఓకేనా. సో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ in the function. మనం ఫంక్షన్ రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్, ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ బిలాంగ్ టు ద యూజర్ ఫంక్షన్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ ఇండెంట్, అంటే ఒకే స్పేస్లో వేయాలి. సో ఇండెంటేషన్ ఈ రెండు సేమ్ ఇండెంటేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రీటింగ్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ లైన్. ఓకేనా. ద లాస్ట్ ఇండెంటెడ్ లైన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ లైన్ ఇన్ ద బ్లాక్. సో ఆర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ కాలింగ్ ద గ్రీటింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు యూజర్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ డిజైనింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు యూజ్ ఫంక్షన్స్. ఇది ఆల్రెడీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్, ఫ్లో చార్ట్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్స్. ఓకే. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఫంక్షన్ ఫ్లో చార్టింగ్ చేయాలి. ఓకే. సో షుడ్ రైట్ ద ఫంక్షన్, what the code will be there inside the function. So like we should have the flow chart or the flow chart symbols. Okay na. Top down approach ela untadi, hierarchy of charts, which function will be called. Okay, that you discuss or you read yourself. Ela call chestaru, hierarchy ela untadi, main lo ivanni call chestunna for example. Okay. So like up to here finished. ఓకేనా. చాలా ఈజీ, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన టాపిక్, జస్ట్ ఓకేనా. సో పాజింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటిల్ యూజర్ ఎంటర్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ రిగార్డింగ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అండ్ వాల్యూ రిటర్న్ ఫంక్షన్ చెప్తా. సో టుడేస్ క్లాస్ వీ కవర్డ్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, యూజర్ ఫంక్షన్, డిఫైనింగ్ ఫంక్షన్ విత్ డెఫ్ కీవర్డ్. ఓకేనా. సో డెఫ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి, ఫంక్షన్ నేమ్, ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకేనా. వాటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా పాస్ చేయాలి కూడా చెప్తా, లోకల్ వేరియబుల్స్ తర్వాత చెప్తా, ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా పాస్ చేయాలి. అండ్ వి డిస్కస్డ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ లోకల్ వేరియబుల్స్, హౌ టు యూజ్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ వాలిడేటింగ్ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో బుక్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ read all the topics, then watch my video, better you can understand. Okay, I'll keep the PDF with you and watch the video, right. I will share the WhatsApp channel link in the group. Okay, so please comment, right, like okay sir, we need the video so that I can understand, I may find that my student has visited the have that I watch the video class at the way. Okay.